Так что, друзья, вот такая вот классная получилась каруселька, компактная, а самое главное, очень вместительная. Здесь можно расположить много бит, сверл, мечиков и так далее. Также вот здесь вот разместил коробочки для болтов, для саморезов. Еще можно снизу подвесить какие-то, может быть, я не знаю, коробочки тоже, бутылочки, куда что-то можно складывать. То есть все зависит от вашей фантазии. Ну а на сегодня, друзья, все. Надеюсь, как всегда, был вам полезен. Берите на заметку. Идея очень классная. Самое главное, освободит много места в вашей мастерской. И у вас всегда каждая бита, каждая сверлышко будет под рукой. Так что делайте, берите на заметку. Всем пока-пока.